horrific incident of ragging. साल भर पहले बीएचयू में विकलांग छात्र की रैगिंग और फिर उसका एमएमएस बनाने के मामले से पल्ला झाड़ते हुए कहा है कि ना तो छात्र और ना ही उसके परिवार ने कभी रैगिंग की शिकायत दर्ज कराई। प्रिंसिपल ने कहा है उनके कॉलेज में आज से पहले रैगिंग का कोई मामला Senior girls in a hostel forced her to dance in front of them without clothes yesterday. She was rushed to the hospital where she regained consciousness last night. The police have registered a case of ragging. The case comes close on the heels of a student losing his life to ragging in Himachal Pradesh. Remember, 19-year-old Aman Kachru died on Sunday last after being brutally ragged by his seniors at a medical college in Himachal Pradesh's Kangra district. It's wax. And party without me will not be fun. So are you coming? Yes, of course. Shit! I'm so sorry. Can you please tell me where is girls' hostel? Girls' hostel, right? Girls' hostel, this side. Thank you. Freshers, huh? Yes, this time more puppet dance for us. That was an eye-popping party, yaar. Fun is not yet over, Zara. We have to welcome our freshers. Oh, fresher, huh? Let's welcome her. Hey, Dumbo, show us your innocent face. Oh, the same silly girl we met in the morning. How was your trip to the boys' hostel? That was really good. Why did you do this to me? This is just a trailer. Picture to bhi baki hai, dost. Ha. Bessie, what's your name? Hey, what are you doing with the clothes? To leave here, there will be some rules. And to sustain a peaceful life, you need to follow our kingdom rules. But I know the rules of hostel. They are our rules. Our kingdom, our rules. And you will also attend them day by day. What the F? Excuse me, Miss you Dumbo. This sort of things are not allowed in our kingdom. And please don't make us hear your this is Goran voice. But I do this every day at my home. This is not your home. This is our world, our rules. But why do you do this? Worshipping God is... What is bad in that? It is to glorify God and honor God. Okay, you adoring Pujari ji. Go in some temple. Keep your this spirituality with yourself. We don't believe in all these things, okay? And don't waste your time with the silly things. You have to complete our assignments sharp by 10. Yes, ma'am. Where are these two girls? I don't know, ma'am. I'm clueless. Okay, I'll see you tomorrow. May I come in, ma'am? Yes, come in. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Where were you last night? We were in the room, ma'am. No, you are not there in the room. Sorry, ma'am. Yes, sorry, ma'am. For the first time, I am leaving you like this. Just because you are MLS daughters. It should not repeat it again. Mind it very well. Sorry, ma'am.
Sorry, ma'am. You will not repeat this mistake again. Okay, you may leave now. For the first time in my life, we said sorry to someone. I know it's so. I'm going to ruin her life. You're true. We need to teach her our lessons. That should be a perfect lesson for her. Excuse me, Mr. Jumbo. You looked innocent to us, but you were rude. Why did you do this to me? Please leave me. It's awful. But it's such a big mistake. Do you think we're gonna leave you? This is a big misunderstanding. We'll make your life hell. And get ready to learn the lesson. Bus. Hi. Hi. What happened, Anusha? You look a bit depressed. It's a long drama, yaar. And this is what has happened. Oh, I see. It's a big melodrama. But now what to do? I think I should complain about this. Have you gone mad? They are MLA's daughters. So what do you think? What should I do now? We can't do anything. We just have to stay away. I guess this is what we can do. Little girl terrified. She'd leave her room if only bruises would heal. A home is no place to hide. Her heart is breaking from the pain that she feels. Every day's the same. She fights to find her way. She hurts, she breaks, she hides and tries to pray. She wonders why. Does anyone ever hear her when she cries? Today she's turning 16. Everyone's singing, but she can't seem to smile. They never get past arm's length. How could they act like everything is alright? Pulling down her long sleeves to cover all. I choked on the words I never said. I'm drowned in the thoughts I never shared. I'm hurt so bad inside. I want it all to go away. I want a new beginning. I'm not afraid to die. I'm just afraid so that tomorrow never comes. I cannot go longer in these terrible times. I fought against it but cannot fight anymore. So, a last goodbye to all who cared for me. This is not goodbye, that hurts, but the flashback that follows. माई सेल्फ गौरव मात्रे और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जो हमारे गांव से गरीब बच्चे यहाँ पढ़ाई करने के लिए आते हैं तो कृपया उनको पढ़ाई करने दीजिए, ना कि उनकी रैगिंग कीजिए, क्योंकि वो बच्चा रैगिंग आपकी भी ले सकता है। थैंक यू। शेख वाग फ्रॉम औरंगाबाद। मैं नासिक में पढ़ने के लिए आया हूँ। तो मैं गार्गी कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ नासिक यहाँ पढ़ता हूँ, BSc सेकेंड ईयर में। जब मैं फर्स्ट टाइम नासिक में आया था
तो जब आया था फर्स्ट टाइम तो इधर के जो प्रॉपर के बच्चे वो बहुत ही टॉर्चर करते हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो बाहर से बच्चे आते हैं तो उनसे उनको तंग मत करें। वो पढ़ने के लिए आते हैं तो प्लीज़ उनको सिर्फ स्टडी करने दो, उनके मैटर में मत जाओ किसने ऐसे बस। थैंक यू सर। I haven't experienced ragging, severe ragging at least not. Basic ragging, yes. Nor have I ragged anybody in a manner that we hear about ragging. So I have mixed views about ragging. Ragging is a good thing in some cases for some institutions where it builds camaraderie as long as it's moderated and it doesn't go into extremes. If it does go into extremes, then ragging has of course problems. All the best. थैंक यू सर। रॅगिंगचं सांगायचं तर रॅगिंगचं फॅड आता सध्या खूपच वाढलेलं आहे. तर ते जीवावर पहिले तरी चालत येत होतं, असं नॉर्मली होत होतं. आता तर एवढं जीवावर बेतण्यासारखं ते रॅगिंग चाललेली आहे. तर याचा दुष्परिणाम आई वडील मुलं त्यांना सगळ्यांनाच भोगावे लागत आहे. प्लस आता बघायला गेलं तर मुलांना कॉलेजमध्ये ॲडमिशन घ्यायचं, ॲडमिशन घेण्याच्या आधी त्यांना कॉलेजचं तर ॲडमिशन असतात, आईवडील जीवाचं रान करून ते पैसे जमा करतात, त्यांना अभ्यासाचं टेन्शन असतं, टीचर कसे असतील, बाहेर गावाचे लोक येतात कुठून तरी, कसं राहतात, ते सगळं ते ॲडजस्टमेंट. प्लस त्यांच्या डोक्यात अशी भीती असते की आता रॅगिंगचा टी व्हीवर आपण सगळीकडे बघत असतो की किती ताण असतो, कोणी मरतात. तर त्यांना एक ते मनावर दडपण असतं, त्यामुळे खूप टेन्शन असतं की आता आपलं कसं होणार, रॅगिंग तर चालणार. पण रॅगिंग ही टोटली बंद झालीच पाहिजे. कारण आता मुलांचा विचार केला तर त्यांचा अभ्यासावरचा पहिले जे फर्स्ट त्यांची जी तयारी असते की आता आपण अभ्यास केला पाहिजे, की आता आपण चांगले मार्क्स मिळवले पाहिजे, घरच्यांची एवढी अपेक्षा आहे. पण ते काही मुलं रॅगिंग घेत असतात, जे सिनियर म्हणून रॅगिंग घेतात. तर ते मुलं अभ्यासाऐवजी रॅगिंगचं टेन्शन, मग रॅगिंगमुळे कोणी तो इंजिनिअरिंग असो और डॉक्टर साईडला कोणी जातात. तर ती लाईन कोणी सोडतं, त्यातून कोणी वाचतं तर ते पुढे जातात. कोणात हिंमत असते ते करतात, नसतं ते बिचारे त्यांचं एज्युकेशन मग ह्या भीतीमुळे राहून जातं. त्याच्यामुळे ते रॅगिंग वगैरे करणं आय थिंक ते पूर्ण स्टॉपच झालं पाहिजे. थँक्यू. रॅगिंगबद्दल काय वाटते? रॅगिंग शक्यतो झालीच नाही पाहिजे, कारण त्यामुळे विद्यार्थ्यांचं मानसिक संतुलन बिघडतं. त्याच्यानंतर त्यांचा एक प्रकारे अपमान झाल्यासारखं वाटतं. रॅगिंग हा एक मेंटली टॉर्चर केल्यासारखा एक प्रकार आहे. तो एक समजा जे सिनियर्स असतात त्यांच्याकडून जो त्यांचा मनास्पद वागणूक होते ते कुठेतरी एक वेळ थांबायला हवी. थँक्यू. ॲक्च्युली रॅगिंग भरपूर वेळ झालेली आहे, पण रॅगिंगला पर्सनली न घेता तो एन्जॉयमेंटमध्ये कन्वर्ट केलं आहे. तुम्ही कधी रॅगिंग केली? भरपूर केली मित्रांबरोबर, जस्ट मजाक म्हणून केली, कोणाला हर्ट होणार नाही इथपर्यंत नाही केली कधी.